Hola, buenas. Dejadme que baje esto un poco. Por ahí. ¿Qué tal, gente? Puf, aquí sudando. Justo ahora, no sé si habéis seguido el Twitter, al intentar entrar y tal, el OBS me daba un error de que no reconocía Twitch. Busqué la solución en internet. Decían que había que actualizar el OBS. Actualicé el OBS. No se solucionaba el problema. Y ya había puesto un tweet de que no iba a haber streaming porque tenía problemas y no sé qué tal. Y justo después de poner el tweet, volví a probar el OBS y funcionaba. Así que aquí estamos. Faltan 7 minutitos para la gala. Recordemos que hoy vamos a seguir la Futures Game Show con los, pues más o menos, yo tenía por aquí esto. Es una presentación digital que se emite varias veces al año. En la edición de la Gamescom 2022 prometen más de 50 juegos para todas las plataformas. 50 juegos fue lo que ofrecieron ayer y duró la gala 2 horas. Así que calculo que si van a ir por ahí, durará más o menos lo mismo. En anteriores eventos han predominado los juegos independientes y las producciones medianas o AA. Entre los juegos que se han confirmado hay Layers of Fear, God Simulator 3, que ya lo pudimos ver ayer, Lightyear Frontier, Erevan Shadow Legacy o The Devil in Me. Esperado juego de terror. Esto empieza eso. ¿Cuánto le queda? 6 minutos. Sí. Pues creo que voy a ir a por una birra. Sí. Os dejo con musiqueta un segundo. Con musiquita de la mía. Por si acaso. Y vengo ahora. Os voy a dejar esto de fondo. Vengo ahora, gente. Ya estoy por aquí. Vaya temazo, ¿eh? Bueno, como podéis ver aquí, quedan 3 minutitos, 3 minutos y pico. Eh, Esperemos que sea una gala tan fácil de ver como la de ayer. La de ayer bastante fina, muy dinámica, muy lo que quiere la gente, ¿no? Título tras título tras título, con pequeñas dosis de alguna pregunta, algún desarrollador, algún invitado y tal. Déjame coger tabaco. Y
¿Y qué más? Vimos cositas muy, muy interesantes. El tráiler del Hogwarts Legacy es una pasada. Y después, es que ahora ya no me va a dar tiempo. Entre el jaleo del error de antes y que esto empieza ya. Al final no me fui a la playa hoy. Amaneció nublado en Santiago. Dos minutitos para que empiece la gala. Avisaros de que lo gordo ya salió ayer. O sea, no creo que veamos nada nuevo. Prácticamente todo lo que vayan a anunciar ya lo habrán anunciado ayer. Alguna cosa puede que haya, algún indie o algo tal. Pero supongo que los indies los dejarán para mañana. No para mañana, no, para pasado mañana, el viernes. Y supongo que hoy veremos mucho VR, mucho juego que innove, ¿no? O que busque la innovación. A esto le queda un minutito, o por lo menos ahora eso pone la cuenta atrás. No sé si en Twitch se podrá ver también. Cállese, señora. Vale, Revenant lo está viendo, pero no sé por dónde. Y canal que siga yo, no hay. Gamescom no está. Games Awards no están. Cosa rara. Bueno, pues lo seguimos por YouTube. No tiene mayor complicación esto. Piqui, 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 piqui. Ok. Vale, pues vamos cerrando esto. Tututum. Vamos poniendo esto así. Y vamos a ver esto. ¿Esto no suena porque no suena? ¿O no suena? Ready to game the system? Meet Mana. Perdón. You slay. You achieve. You win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit Ahí está card. bastante alto, You earn ¿verdad? perks and points by paying and playing. And get rewarded with the things you actually want. Like that skin you can't wait to show off. Or your next Lo voy a dejar por ahí. So why pay any other way? Pay with Hoy sí que no sabemos quién presenta la Mana. gala. System. Todos los trailers van a ser disponibles en su resolución nativa. Bueno, vamos a ver qué nos ofrecen estos. Bienvenidos y bienvenidas, si os acabáis de llegar. Ante una buena gala, una buena birra. Salud, gente. ¿Quién es este? Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. Es Kratos. You didn't know my voice was actually this deep, did you? Usually that costs extra. Tonight, Coño. I'm swapping the axe for a humble microphone because we've got a ton of exciting video game trailers to get through. But Esto tiene subtítulos. No. this one requires teamwork. In fact, I'm calling on another mighty god's power to help me out. Oh, Danielle? Danielle? Daniel! Are you with me? I've always been with you, Christopher.
It's so good to see Hey. you. And for all the folks at home, my name is Danielle Basutti. I voiced the Witch of the Woods, aka the leader of the Vanir, aka the Valkyrie Queen known as the Norse goddess Freya in God of War. And I don't need Es Freya en God of War. to know that this event is stacked with some serious amazing news. That is quite right. That's because this is the Future Game Show, powered by Mana. A digital showcase event streamed live across the 9 realms. But also and exclusively, planet Earth. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive trailers for upcoming video games. You'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can head on over to Coge la libretita, va a apuntar. to read all about them. Well, my darling, that was quite the intro, but we best get going. Fimble winter doesn't last forever, and we've got all that unfinished business to attend to. So let's kick things off with our very first world premiere. World Premiere. It seems that when experiencing deja vu, a strange phenomenon occurs. Dude, are you awake? Esto me suena. Come on, man. We really need to talk. We just had a meeting here at Neuraxis. It's really bad, man. ¿Y de qué me suena a mí esto? The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, deja vu creates a brief gateway to a parallel world. Call me as soon as possible. The Gap. Ni puta idea. Well, you know, in my experience, it's easier to salvage your memories when they've been carved into ancient walls. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game might think they've faced every monster space has to offer, but the team behind Aliens, Fireteam Elite, have a few more surprises up their sleeve. ¿Cuál es este? ¿Project qué? Perdón. Ah, el Aliens este. ¿Cómo era? ¿Aliens Fire qué? Pero estas son cinemáticas, ¿no? Porque yo creo que no se ve así el juego. Juraría que se ve desde arriba. A ver, si se viera así estaría guay. Fireteam Elite. Patogen. The mutated gameplay of Aliens, Fireteam Elite Pathogen, comes to PC, PlayStation, and Xbox on August 30th. Now we've got a developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries, the team behind Hypercharge Unboxed. You know, the toy box shooter that went viral on Twitter. Xbox players, we're looking for small. Ah, este tiene buena pinta. Dive into the toy field and Este tiene buena pinta. waves of classic toys. Your mission is to Este lo vimos en el Summer Game Fest. collect action figures and Tiene buena pinta. major evil Es como el de pequeños, la peli aquella de Pequeños Guerreros. or the boss in the back. And dozens of more classic toys. Be vigilant, soldier.
The fate of Toykind is in your plastic. Va, tiene que estar guapo, ¿eh? Hypercharge. What are you waiting for, recruit? That disembodied voice sounds vaguely familiar. Hypercharged Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Now, here comes another shiny world premiere for all you super sleuths out there. World Premiere. Una historia de detectives no lineal. Que clavas absolutamente las investigaciones detectivescas. Qué turbio, ¿no? El ídolo. The Case of the Golden Idol. Murderous Mad Libs with a Midas touch. The Case of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased to announce a demo is going live right now on Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Is that in the script, or are you just Un estrella impostor. Wow, Danielle? Oh no, it's actually the premise of our next game. Estrella impostor, no me lo puedo creer. Con un mapache. No puede ser. Sí, es un Estrella Impostor. Más cutre. ¿Ves cómo mola? Snackun. Stinky, sly, and always looking for their next meal. Raccoons are a lot like us. Cómo mola que Kratos te comente una gala. Raccoon is coming soon. Now, you might want to dim the lights, as it's time to soak in the dark atmosphere of tainted grain. El Scars, no sé qué era este, ¿no? Babylon. Creo que sí. Ojo. La musiquilla mola. I thought I'd get us to fire burning. Would have been ashamed to freeze to death when we got so far. No tiene mala pinta, ¿eh? Rollo Skyrim.
La interfaz parece. Sí, la interfaz es rollo Skyrim. Se ve en primera persona también. I found him, or what was left of him, a mile down the road. The weirdness merged him with his horse. A horrible way to die, don't you think? Sí, pienso, sí. Vale, tiene RPG. Tainted Grail. Open World RPG. Tainted Grail. The Fall of Avalon is coming to Steam Early Access in Q4 2022. Our next game is steeped in secrecy, which means we can all experience this reveal together. Raft. Raft 2. It's hard to say when we pass the point of no return. But we did. We made our world uninhabitable. Because for the smartest animal on the planet, Un mundo lleno de mierda. be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in Las humans, rebajas. it's fear. Perhaps it came too late. But it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: survival. We need land. We need food and shelter. But in the end, Vale, no hay gestión. we need each other. We need communities. We need Gestión al cooperation. apocalipsis. We need to build something together. Will it be something that won't collapse this time round? Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be montón de the one recursos. to unite humanity and shape the society of tomorrow. Bloodland. ...15 de noviembre. Well, let's pray there are no world serpents in the water. Battles at the ready, because Floodland is coming soon. From one dark world to another, it's time to catch up with Plot Twist, the Esto es developers Benedict behind Fox, The ¿no? Last Case of Benedict Fox, a spooky Lovecraftian Metroidvania. A esto le tengo unas ganas. Hi, I'm Bartek, creative director on The Last Case of Benedict Fox, a fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted world of secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Your aim is to uncover Qué the guapo. secrets of the mansion and the murders that happen within these walls. But to find out what truly happened, you will need to dive deep into the memories of the victims and visit an alternative reality we call Limbo. You see, those two worlds, they're linked with each other. The mansion's secrets will help you out in Limbo, while what you find in Limbo will help you unlock the mysteries of the mansion. I got a bad feeling about this. My, a real golem. Very difficult to pull Golem. off, and very illegal to even try. In our studio, we love Metroidvanias. Gráficamente se ve We muy love how bien. They reveal to you their world one step at a time. We wanted to take that feeling and combine it with a great story, a mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. It reminds him of someone silly and naive. It's Cartas del annoying. tarot. To survive whatever the Limbo throws at you, you can always visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items.
Oh, qué guay. Houdini te vende las You can cosas. also use the demon's ink you collect at the tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the slam, which is still a very useful skill to have. Te Let's tatúas absorb. movidas para conseguir habilidades. Bueno, exagerado. Exagerado. That was the slam skill that we just acquired. What did you think? A poco que el mapa sea bastante intuitivo y no te haga perderte, este juego tiene que estar guapo. And that's Harry Houdini's Hostia, qué lockpick in guapo. action. ¿Y cuándo salía esto? Navidades, creo, ¿no? Resentment and fear. He survived her abuse and wears Hay que conseguir objetos. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. Primavera del 2023. Game Pass. I'll take the boy over a demon companion any day. The last case of Benedict Fox is coming to PC and Xbox in spring 2023. Game Pass día 1. Also classify our next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order while at the whim of a tricksy, malevolent beast. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. De esto sabía uno ya, ¿no? De ordenar las cajas y cosas de estas. De hacer mudanzas. ¿Será la segunda parte? Un Mega Man. Oh, hey, nice one, Annie. This doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, and tidy up the house. A little to the left. In each level, puzzles are hidden among household objects. And you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. Like this one, you can solve 3 different ways. Oh yeah, there's also this cat that will show up and make a mess of your tidy work. I think we almost got this sorted. Oh, hey! November 22, ¿no? Our cat. And we looked to the Putos items and gatos. objects in our own home. Puzzles, básicamente. Ordenar cajas. Noviembre 22, 8 de noviembre. A Little to the Left, coming to PC and Mac on November 8th. Solo PC. We're thrilled to announce that A Little to the Left is coming to PC on November 8th, 2022. Sí, solo PC. Okay, it's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? Nah, sí, tranqui. Yo estoy bien, ¿eh? What were you thinking? What if I told you that there was actually a hidden 10th realm, one drenched in neon light? Plus, we don't even need the Bifrost to get there. I've been to many lands, but none with this much artificial lighting. Indeed. This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you can see has a game attached, with a demo dropping after the show. For those at home, which means all of you, Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. Las demos, ¿no? Son estas. All right, with that in mind, let's get started with our first game. This is Fairy Afterlife. Fairy a Afterlife. stylish Metroidvania inspired by Indonesian philosophy. Players will control Chemo and Wispy, a literally inseparable duo, as they explore the world of Lumina, working together to solve puzzles and defeat fearsome enemies. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. What's next, Danielle? Always a good father. Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers Moonshine both in Inc. equal measure.
Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in town. Players will expand their facilities and Todos estos son demos que están en son jugables ya en Steam. With genuine fermentation processes recreated virtually, Gestión, ¿no? this sim is as real as it gets. Gestionar un Just make sure campamento. you don't get caught. And now for something completely different. Yes, because we're jumping from moonshine making to a mysterious metropolis. It's time to fear the new Gloomwood. blood as our attention turns to Gloomwood, a grim dark ode to the immersive sims and survival horror greats of the late 90s and early noughties. Players will use all manner of Victorian-era instruments to improvise, adapt, and overcome a town teeming with mischievous mobs. So what are you waiting for? Grab what you can see and get to it. Bastante pobre, ¿no? This game also involves plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monster slang. Wandering Village. Of course, this is the Wandering Village, a sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering creature called Onbu. In my experience, Este estaba guapo. Este lo habíamos visto en el Summer Game Fest también. Hola, Saris. Este estaba guapo. Este era parecido al Stardew Valley. Este puede estar guapo. Si está la demo, igual para la semana le damos un try. This game is bound to strike a chord, or maybe a few. Demonic musicians gather Power chord. Power chord, a rogue-like deck builder from Big Blue Bubble. Equip gear and create combos to strum and roar your way through a monster-filled battle of the bands held in grungy grottos and hellish hole-in-the-wall. De cartas. Monsters Nah. come in all shapes and forms, from demons to dentists, or at least they do in our next game. Nah, empezó ahora a las 8. Hace 20 minutos, no algo así. ¿Cómo se llamaba esto? Me olvidé. Creepy manifestations of everything from vegetables to dogs and yes, even school friends. Its charming art style will have you questioning whether it's creepy, cute, or a great mix of both. ¿Este es el Power Core? No, el Never Awake. Fight against it, then this next one is for you. The Fabulous Fear Machine is a pulp horror strategic simulation game where players will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. From bloody Casi no me da tiempo en apuntarlos, joder. overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? I think the question is, what haven't I got? Anno Mutationum Anno is a sleek Mutationum. cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich world that you'll just want to dive into. When you're not bartending or dog-sitting a cyborg corgi, you'll be slashing your way through Hostia, este bueno, no tiene mala pinta. and pursuing criminals in the underbelly of this atmospheric, vibrant neon metropolis. Our next game will teach El you pixel art to está never guapo. underestimate a hero, Misk. no matter their size. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bagboy, adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends and unravel the history of this strange world. Dress up and clean up as you get to know these little parts with big hearts. Just try not to screw up your jumps in the demo. Well, I Tiene can't pinta wait de ser to see what entretenido. those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip. to the Monsen ya virtual está, este Remember, también. folks, you can Vale, ya head están to todos, the ¿no? Future Games Show Steam page to check out free demos for all of our featured games. Pues 9 juegos nuevos de los que hay demo en Steam. Don't forget to Después try le these damos un games repaso. after the show. Now, it's not often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to third entry either. God Simulator. Here we are. Fair point. It might be too early to call it the greatest of all time, but for me, this is definitely the GOAT.
Yo este juego lo tenía descartado por completo, pero cada vez que estoy viendo cosas de él, tiene pinta de ser muy divertido. Y que saquen la tercera parte antes de que saquen la segunda, tienen su punto. Hello, my name is Victor, and I'm a Coño, game gameplay. designer at Coffee Stain North. We are developing Goat Simulator Puedes 3, conducir un coche. which is the second Ojo. installment of the Goat Simulator series. Goat Simulator 3 is set on the beautiful island of San Angora. Here, you can explore the local sites and experience the unexpected. Uncover the mysteries of a long-forgotten goat order. Or just destroy everything in your path. With over 300 Sí, yo la verdad es que different goat gears, descartaba por completo estos juegos, of expressing yourself as a goat. pero joder, tiene pinta de ser muy gracioso. Gear parts will make you look fat, Una cabra hippie. but can also give you abilities. And you can combine them endlessly. Una cabra con zancos, una cabra con sable láser. Find them while exploring the island, Voy a jugar este juego solo por el sable láser. or earn them by simply being a goat. Pero bueno, claro, aquí se sacarán. In Goat Simulator Te 3, sacarán la cartera, you can vamos. discover San Angora together with up to 3 friends. You can either play online or couch co-op. Everything you do in single player, you can do in multiplayer as well. Together, you can wreak havoc in San ¡Qué Angora guapo! without any restrictions. If you're feeling competitive, put your skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames. 7 minijuegos distintos. Minigames can be played either at a specific location for a tailored experience, or played anywhere you want. You can play a round of car derby on a nice open field. Or maybe on a less optimal spot on the island. You'll be able to get your hands Parece que tiene recursos de cojones el juego este. November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. That's like no satyr I've slain. I mean, seen. Goat Simulator 3 is coming soon. Yo el primero no lo probé. Now it's time to check out a new trailer for the Pero toda la gente dice que survival game set on a remote habla bien de island él. in the wake Dice of que a es muy divertido. ritual gone wrong. Pillows at the ready. ¿Qué es esto? Prime Matter, Brass Token. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. After a Aventura en tercera persona de horror. spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully. Interfaz bastante sencilla. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the 3 stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Balance is everything. Welcome to your spiritual nightmare. The Chant. The Chant is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2022. All right, it's time to learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Yo tengo que pillarles el punto. Pero ese se veía bastante guay. Raw Fury. Helios. They search for someone who does not exist. ¿Qué es esto? Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. We are Esto es really español. excited to be here today with you at the Future Game Show. Por el Right acento now, es and in español. partnership with Raw Fury, we are working on our debut game, Ereban Shadow Legacy, a fast-paced Ereban stealth Shadow platformer Legacy. set in a sci-fi and morally grey universe. In Ereban, you will play Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them.
Your mission, to infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios. Con ese acentazo eres español de fijo, vamos. You may have seen our announcement trailer in the Xbox and Bethesda June Showcase, which we hope you liked. Today, we'd like to take a deep O sea que el dive trailer nos lo enseñan mañana en el showcase de Bethesda y de Xbox. O que ya nos lo enseñaron en el Summer Game Fest, ¿no? Sí, este ya lo vimos. Este tiene buena pinta, ¿eh? And after testing how it was to move through the shadows in a similar way they do with the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. El tío está hablando en inglés y le están poniendo subtítulos, ojo, cuidado. You are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet. A eso que lo diga en castellano, coño. Behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light or stay too much time merged in, the shadows have your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow, completely safe and silent. As you see, the shadow merge is very versatile. So it's up to you to discover and combine all its possibilities. And that's only for the base mechanic, as during your adventure you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, that's a whole new topic for another time. Igual no se nota que lo estás leyendo, Available on 2023 on Steam, 2023. but you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partner with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Xbox Game Pass. Also, don't forget to follow us if you don't want to miss any update. Thank you very much for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Muy bien, sabes leer en inglés. No demasiado bien, pero lo sabe. Yo también. Pero bueno, este ya lo habíamos visto en el Summer Game Fest, sí que tiene buena pinta, ¿eh? Y es de Españita. Now we're moving from shadow powers to a shadow drop. Our Ojo. next reveal is a real nostalgic surprise. Sorpresa nostálgica. Wizardry. We're pleased to announce that the English translation of Wizardry, The Five Ordeals, is out now on Steam. Reply Game Studios' Solstice is right around the corner, and the development team have a surprise to tide fans over until its release. Esa espada me suena. Be reborn. Become a chimera. Light the demon now. Solstice. PC, vale. We're pleased to announce that the demo for Solstice is available right now, with the full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Product not yet rated. Mucho Metroidvania está saliendo últimamente, ¿eh? Se ve que tiene tirón el género. Se ve muy bonito, ¿eh? La animación del personaje me mola mucho.
Afterimage. Afterimage is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in Q4 2022. We debuted this next game during our spring showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Peggy 12. What the hell happened here? Pues como no me lo explicas tú, vete en Game Footage. Please come in. Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? El piolet de la Call of. Kathy, why did you want to come on this mission so badly? T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. 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 Starting burn. Mucho copy, pero algo sale mal, seguro. We are in loss of control. Estaba claro. I know I can do this. How does it come to this? Vale, plataformas. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. Ojito a la cabeza a la niña, We have to leave. I will not risk the success of this mission. Un maco. La historia de este tiene buena pinta. Deliver Us Mars. febrero. Deliver Us Mars is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. This next game was revealed during opening night live last night, but we've got an in-depth look. Esto lo vimos ayer, ¿no? Sí. Inspired slasher platformer Phantom Hellcat. Let's check it out. Ah, el Phantom Hellcat, es igual. My name is Norman Lenda, and I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Studio. Today, I'd like to show you our newest unique project, Phantom Hellcat, an old-school slasher game. This game became our ultimate goal, pride, and dream. It's a love letter to the generation of games full of giant enemy crafts and armies with more than 1 million troops. We will take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Se ve muy chulo este, ¿eh? A ver, entiendo que estos son cinemáticas casi todo, ¿no? Si el juego se ve en 2D. Phantom Hellcat. Phantom Hellcat is coming soon. All right, let's mix things up with another surprise. It's time for our next world premiere. World premiere. Se están perdiendo de poner a Kratos a decirlo de world premiere, ¿eh? Por ahí no tiene pinta de ser. ¿A dónde vas? Buah, si tengo que ir andando así todo el juego, me da la mala, ¿eh? Bueno, hasta ahí.
tío vaya andando así todo el juego te deprimes, ¿Cómo? Edge of Sanity. Ojo. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Our next trailers are all from our friends at Wired Productions, who have some news about 3 of their exciting upcoming games. No les llega con sacarlos de uno en uno que no me da tiempo ni apuntarlos, pero sí que sacar de 3 en 3. Muy bien. Gestión de hoteles, ¿no? Parece un Hotel Tycoon o algo así. Efectivamente. Hotel Architect. At Youngle, we are all family. A family with one common goal. Customer satisfaction. As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Youngle, we choose. Ah, este ya lo probé. Este probé la beta ya en Steam. Tampoco le vi nada al otro mundo, la verdad. La beta, la verdad, sin más. ¿Cómo se llamaba esto? The Last Worker. World Premiere. The cycle begins anew. Bueno, la navecita mola un huevo. A new refuge. A haven. Ah, no. Vale. From which to rebuild. Creas una muralla. This time we will succeed. We will build higher. We will build stronger. We will dream a new world. Qué guapo, ¿no? Se ve bastante guay. ¿Qué es? De gestión, ¿no? De montar fortalezas y tal. Falcon and Chronicles Bulwark. Thanks to the team at Wired Productions for those 2 world premieres and for revealing that The Last Worker is coming to PC on October 19th. A lot to look forward to. Next up is our Ones to Watch segment, which features several exciting upcoming games. Speed Force. Tasker Ritual. Don't Feed the Monkeys 2. Moonrider. Parbillón. Todo esto lo vimos ayer.
The Sim. Faro. That was our ones to watch montage. Make sure to wishlist anything that piqued your interest. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. Comandos. World Premiere. Comandos 4. Peggy 16. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known. Command & Conquer. De los desarrolladores. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured in inches. Hunter Foundry and Petrolif present. Hunter Foundry. The stage set for the greatest stalemate in human history. Their lives and the fate of an entire continent. Now in your hands. Great War. The Great War Western Front is coming to PC in 2023. Next, we've got a new trailer for Backfirewall, a tragicomic adventure set inside of a smartphone. Look, I'm just reading what's typed here. Hello there, I'm OS9. I'm Juego de the móvil. operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift, not the update protocol. Congratulations, the cache will be cleared out. Congratulations. De móvil mis cojones. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous place. What? An update assistant will always make the right choice. No. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, the user will destroy. Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. Típico jueguito de puzzles que tampoco me llama nada. Yeah. Please get us out of here. Backfirewall. A demo for Backfirewall is available now on Steam, and the game is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2022. Now it's time for our friends at Team 17 to take the stage. Hombre. Let's see what they've got to show us. Peggy 18. Moving out. Juego de puzzles para hacer mudanzas. Ace of Darkness. The Night Witch.
El Marauders. Casi todo esto ya lo vimos ayer. Bravery and Greed. Joco Life. Sunday Gold, 13 de septiembre. El Timesia. Este tiene buena pinta. Ship of Fools. Este se va a jugar seguro. Este tiene pinta de ser muy divertido. Bueno, ¿qué? ¿Me das un descansito para ir por una birra o qué? Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. At this point, your wish lists are gonna need wish lists. Check out more details on GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. No sé qué, un caballo. Ah, no. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Anomalies that cannot be explained. Ni puta idea qué es We esto. don't know where they come from, or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. Son varios juegos, ¿no? We secure, we contain, we protect. SCP Secret. SCP Secret Files is coming soon. Okay, earlier I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Because I'm looking down at my script right now and I'm actually seeing another 1, 2, 3, 4, yeah, let's just say 1 for now. Me estás tangando. Modus Games. Alone in an uncharted land. A mystery unfolds. Uncover a hidden past. With an ancient power. Discover buried secrets. Survive a forgotten enemy. And find the way home. Tesla Grad.
You've gotta love it when a beloved game gets a worthy follow-up. Teslagrad 2 is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in spring 2023. Speaking of follow-ups, we've got an update from Supermassive Games on the next entry in the Dark Pictures Anthology. Este es el... Me saldrá. No sé, estaba súper anunciado que iba a salir hoy. O sea, que lo iban a anunciar hoy. Que ya lo vimos un poco ayer, pero bueno. Este va a estar guapo, seguro. This has been weird every step of the way, and now it's getting scary. This is beyond messed up. Jamie, over here. Check this out. it's a puzzle, a riddle of some sort. Tricks and traps, it's playing games. That's not what I was expecting. Más de 7 horas de historia. Can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. He wants to choose, doesn't he? Oh my god. If we don't do something, both of them will die. We have to choose. Now. Multiplayer local. Get the fuck out any way you can. The Devil in Me. 18 de noviembre. That was the Dark Pictures anthology, The Devil in Me, which we now know is coming to PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, 2022. Next up, the team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for their atmospheric horror game, EXP War Trauma. We're pleased to reveal that a demo for EXP War Trauma is live on Steam right now with the full game. Demo en Steam. Ojo. Now it's time to check in with Rooted, an apocalyptic survival game developed in Unreal Engine 5. Your attention, please. This is a state emergency announcement. The Rotor Laboratory, on behalf of the government, assures that none of the bacteriological attacks will harm citizens' health. I quote, "There are no risks of any kind. You are safe." Vale, survival. Do not attempt leaving the city using transportation services. Joder, va sin mochila, parece una tortuga el tío. Food resupply is allowed once a week for each citizen. Please use the dedicated smartphone app to register yourself and check stocks. You can proceed to go to work, school, and shops around your block. Explora, construye. Sobrevive. It is crucial to have your ID card with you at all times in case of control. Estas partes se ven muy guay, ¿eh? Lo sigilo y tal. El dron que no te vea. For safety reasons, the Army has deployed autonomous civilian security robots. They are here to protect you. Vale, tú también vas armado. Rooted. Solo a multiplayer. I really hope that guy isn't the last. Eso del solo me interesa. Thanks to Headlight Studios for the closer look at Rooted, which is coming soon to PC. Coming soon, me And cago here's en- a gameplay trailer for Hellsweeper VR, a new roguelike combat game from the creators of Sirento VR. VR es esto, ¿no? Pues creo que voy a ir a por una birra. ¿Cómo se llama esto?
Bueno, lo miro luego. Voy a poner una birra. ¿Alguien se apuesta que ahora que fui a por la birra hacen el descanso ahora? Hellsweeper. That looks gorgeous. Hellsweeper VR is coming soon to Steam VR and MetaQuest 2. Our next game is Strayblade, where players explore an ancient world with their trusty wolf companion, Boji. Boy, that joke never gets old. Strayblade era el nombre del juego, no creo, ¿no? Forge. With a blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. This could be useful. Time to forge. Boji, I found something. With feeling. I can't wait to try this. Could add this to my collection. I think I found my style with this one. Mogollón de opciones de personalización. Oh my. Se ve un poco como el WoW, ¿no? ¿O es cosa mía? Tiene el mismo motor gráfico que el WoW, no me jodas. Strayblade, pues sí que era. Strayblade is coming to PC, Xbox, and PlayStation in 2023. It's time for an update from Blackbird Interactive on what's coming to Crossfire Legion later this year. Crossfire X este, ¿no? Crossfire Legion, Commander. We are delighted by the community feedback in the last 3 months of early access. 2 large updates have been released, and we have more in the works. By the end of this video, the latest update, 1.3, will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units for you to play. We're releasing the new refinery map for the high-intensity mode, Payload. This will open up 8 different maps for you to fight your foes on. We are also releasing the 3rd act to the campaign. It's here we establish New Horizon. And while debería subirme un poco más, pero el sofá me come. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your Este siempre cunde. and create new content for the community.
And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available now, and for a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% off. Ya te están vendiendo cosas antes de pillar el Crossfire juego. Legion is available on PC, and the August update is coming very, very soon. We've had a lot of fun tonight, but let me tell you what's not fun, Danielle. Lies. Oh. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. Modus. Juego brasileño. Os jogos do Brasil. Bueno. Un juego de peleas de baile, tío. Y otra cosa que no pienso tocar ni con un palo. God of Rock, sí, hombre, sí. Ya podían haber puesto algo de rock, por lo menos en el anuncio. God of Rock is coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Sí, claro, esto saldrá para todo. Let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay from mech farming adventure Lightyear Frontier. Este sí se llama I'm así. Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you enjoy. In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an exoformer. Your mech comes equipped with all Un the robotillo tools granjero. to put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Este juego a la peña que le mole lo de gestionar y tal, aldeas y cultivos y tal, le va a cundir un huevo. Porque, joder, Build the first structures of your homestead. por lo menos algo nuevo, ¿no? En este género. Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. Al fin y al cabo es lo mismo de siempre, ¿no? Cultivar, recolectar, picar, minar, tal. You'll need to collect materials. Pero por lo menos vas con un from the robotillo. environment around you to start. Along the way, take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor. The planet is full of beautiful and expansive environments. Be sure to take in the scenery. Y supongo que te podrás tunear al robot y tal. When night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Si puedes tunearte al robot, esto lo va a jugar un montón de peña. 2023. Take care of Lightyear nature, it'll Frontier. take care of you. That's all for now. Lightyear Frontier is coming to PC and Xbox in spring 2023. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment.
The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Era Citadel. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? ¿Qué es esto? You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Oye, me llama la atención, ¿eh? Their blood is on your hands. Qué raro. Un shooter del espacio. Este año casi no hay. These are my avenging angels, and they will have retribution. System Shock. System Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, vaya, otro juego de terror. But also, they have layers. Or at least Bloober Team thinks so. You're such a softie. O por lo menos parece un juego de terror. Peggy 16. Por lo menos sacaron un juego de piratas o algo. Un Real 5, cuidado. Is that of hitting a piano key. Sí, esto es terror seguro. Blobber. Pure Ojo. joy at the ¿Qué es esto? immediate response to my action. And then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. What is left of it? Se ve fino. I will never be like one of his paintings. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. ¿Y el girito este? Buah, qué paranoia, ¿no? Bueno, la ambientación es la polla, ¿eh? Horror Reimagined. Layers of Fears. That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to Pues se veía fino, ¿eh? and Xbox in 2023. Wow. What a show it's been. And you only said boy. Wait. 1, 2, 3 times. No, I know. It took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like, maybe there's more to come. I feel that too. Que sí, Kratos, que sí. Written in the script. The one more thing. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter, Off the Grid, which arrives from the visionary mind of District 9's Neil Blomkamp. ¿Cómo?
Shooter Cyberpunk de Neil Blomkamp o Blomkamp o como cojones se llame, el que hizo Distrito 9. Y con Real 5 parece. Switcher. No veo. I fucking heard you. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down by mine. They got our loot. Parece que se están guardando lo bueno para el final. Sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick. Oh, I am. You gotta get out of here. Oh, shit! Here they go! For fuck's sakes. Storm, take him out. Grant, you're with me. Coño. Ghost. Primero lo marca. Cagaste. Sí, pero te falta uno. Se ve muy bien, pero tiene pinta de ser un shooter estándar, ¿eh? La cinemática muy bien. Toma. Ué. Igual te estás flipando un poco, ¿no? Wait till they get right up against that car. They hit the fuel cells. Roger that. Eso sí que es volar. Part 1. What a showstopper. Figuratively and literally. Because ¿Cómo? that marks the end of the show. Don't What? forget, you can try out all of the demos on our featured game show's Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all of the games. Horita y media de conferencia. A massive Joder, thank you pues... to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this is And I, the Beef. Future Game Show at Gamescom 2022. Muy bien, pero el último no sé cómo se llama.
Bueno, pues ha estado guay el... Ha estado guay el evento. Sí, 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 lo que tú digas, claro, claro, claro. Vale, pues quitamos esto, ponemos musiquita. Cambiamos la categoría. Vale. Voy a dejar esto un rato por aquí por si sigue algo. Pero no creo. Thanks for watching, tal. Perfecto. Toma tu like, señor. Y ahí está. Bueno, pues... un montón de cosas. Déjame mirar aquí una cosita. Tengo yo esto. Aquí. Bueno, pues... Al igual que ayer, otras 2 hojitas de nombres de juegos. Algunos los vimos ayer ya, otros no. La gran mayoría no los habíamos visto. Vimos cosas como The Gap, el nuevo Aliens, el First Aim, el Hypercharge, que está guapo, The Case of the Golden Idol, que no tiene mala pinta, el Snackun, que es como un Stray Impostor, es un Stray con peores gráficos y con en vez de como un gato como un mapache. Puede molar. Si tiene una historia como el de Stray, los gráficos la verdad son lo de menos. Bueno, lo de menos no. El Stray se ve muy guay. ¿Qué más? Tainted Ground, Floodland, The Last Case of the Benedict Fox, que le tengo muchas ganas ya a este juego. A Little to the Left. Después hablaron de todas las demos que hay disponibles ahora en Steam. Como... Joder, tengo que ir a mirarme los ojos, Creo que necesito gafas de cerca. Fierce Afterlife, Moonshine Inc., Gloomwood, The Wandering Village, Power Chord, Never Awake, The Fabulous Fear Machine, Unknown Mutations y Misk a Tiny Tale. Esas son las demos que tenemos ahora disponibles en Steam. Después hablaron del Goat Simulator 3, que ya lo habíamos visto. El de Chant. Juego español. A ver, juegos españoles. El Dus Hopper este creo que es... Lo vimos aquí, ¿no? No. Y el Erevan... Tampoco. Hostia. Erevan Shadows Legacy. ¿Este no estaba anunciado? Pues no. Pues bueno, pues un juego español que no estaba anunciado. Erevan Shadow Legacy, que habíamos visto ya en la anterior conferencia, en el Summer Game Fest. Después el Wizardry The Five Orders, Solstice, que también hay demo. After Image, The Libros Liars, que tiene buena pinta. Phantom Hellcat, que tiene buena pinta. Age of Sanity, que tiene buena pinta. El Bulwark, el The Last Worker y el Hotel Architect, de que son de la misma compañía. El The Last Worker, probé yo la beta, está bastante guay. Lo que pasa es que era muy cortita y tampoco te daba para explorar mucho el juego. Pero está bastante bien. Gold Force, no, Growth Force, Scare Ritual, Do Not Feed the Monkeys 2099,
que es el Dawn of the Monkeys 2, básicamente. Moonrider, Park Beyond, que ya lo vimos. El Steam. El Faro, nuevo. Down King Cabash. Western Front, también hablaron. El Backfire Wall. Y después nos hablaron de todos los juegos que va a sacar Team 17, que está, como sabéis, es la distribuidora de los Worms y últimamente está sacando mucho indie. Como el Moving Out. ¿El Moving Out este no es español? No. El All On Board. Team 17 nos habló del Moving Out, Ace of Darkness, de Night Witch, el Marauders, que vimos ayer, Bravery and Greed, Hoko Life, Sunday Gold, el Timeria, que está ahora y tiene buena pinta, y el Ship of Fools, que le tengo muchas ganas. También hablaron del SCP Secret Files, un juego de terror que tiene muy buena pinta. El Tesla Grand, el Devil in Me, de Dark Pictures, la nueva entrega. El EXP War Trauma, que tiene muy buena pinta. De traumas de guerra, de estás matando a alguien y de repente son imaginaciones tuyas y estás cargado a un colega. Tiene buena pinta. El Rooted, que tiene muy buena pinta también. Después de VR, el Hellsweeper, el Stray Blade, Crossfire Legion. Para Crossfire Legion anunciaron un DLC. El God of Rock, un juego de peleas al ritmo de la música, que no pienso tocar con un palo. El Layers Frontier, que tiene buena pinta. El System Shock, que tiene buena pinta. Y el Layers of Fears, que tiene buena pinta. Y ya estaría. Un montonazo de juegos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 juegos. 61 juegos que de la gran mayoría no vimos ayer. Y faltan cosas que vimos en el Summer Game Fest y que no estamos viendo. Seguramente veremos mañana en el... Mañana no. Bueno, mañana seguramente alguno también a lo largo del día en la conferencia esta rara que tiene Xbox, que empezará un streaming de 2 de la tarde a 8 de la tarde y durante ese streaming irán soltando cosas. Ya os digo, yo juegos españoles no vi ninguno de los que estaban anunciados para salir en la Gamescom. No vi ninguno todavía. Los juegos españoles son el All On Board, One Military Camp, Donut Open. El Donut Open sí lo vimos. Y el All On Board creo que también. El Ideal, el Who Came, el Dead or Thread, el A Tale of Pepper, que este sí que lo vimos ayer. Deuce Hopper. El de Fabulous Film Machine es español también. Y el Not Feed the Monkeys también. My Little Pets lo vimos ayer. El Hotel Transilvania. The Money Pieces of Mr. Cole lo vimos ayer. Crimson Tail lo vimos ayer. Pues aún faltan 8 o 9 juegos españoles que supongo que veremos o mañana en lo de Xbox o pasado mañana en la gala de los indies. Awesome Indies Showcase. Y de lo que vimos ayer, pues remarcar por supuesto, Dead Island 2,
esperadísimo. El Phantom Hellcat, que lo vimos hoy. El Blacktail, que es una acción-aventura, que es la leyenda de Baba Yaga. Baba Yaga es como le llamaban a John Wick. Una chica acusada de brujería y expulsada de su hogar. Vive los orígenes del mito eslavo en la combinación única de intensos combates con arco e historias oscuras ambientadas en un dinámico... ¿Qué? Mundo de cuento. El Blacktail. Tiene muy buena pinta este. Tiene muy buena pinta el Werewolf Smith. El Wild Song. El Atlas Fallen. El Moonbreaker. El Moonbreaker es... con el Moonbreaker la pueden liar. El Moonbreaker es un juego de tablero tipo XCOM y hasta ahí todo correcto. Pero está Brandon Sanderson detrás, o Brian Sanderson detrás, tremendo escritor. Y aparte tiene una cosa que viene ayer en el tráiler, que puedes pintar las figuritas. Si en ese juego consigues una buena base de jugadores y montas un comercio de figuritas pintadas por Peña Pro, pueden hacer mucho dinero con ese juego. El Moonbreaker este va a haber que estar al loro. Después tenemos el Under the Waves también, que es de Quantic Dream. Quantic, que es la de Detroit y todo esto. Juego narrativo de bajo el agua. ¿Qué más? El Lords of the Fallen. El Everywhere, que es el nuevo proyecto del creador del GTA. En Unreal 5. El Everywhere este puede estar guapo también. Voy la Rocket Boy. En vez de Rockstar, voy la Rocket Boy. Le llamaron a la empresa nueva, el de GTA. ¿Qué más vimos ayer? Pues el de The Expanse, de Telltale Series, que no sabemos si será típico juego de... No tenía pinta, ¿eh? Típico juego de Telltale de por historias y por fascículos y tal. No tenía pinta y tenía más pinta de ser juego de aventuras normal. Y después el top de ayer, que está el Sonic Frontiers, juegaz, tiene pintaza. El Hogwarts Legacy tiene pintaza. El Callisto Protocol, más de lo mismo. El High on Life seguro que es muy divertido. Es un shooter de los creadores de Rick and Morty. El Return to Monkey Island, tercera parte de la saga oficial. Vuelve Ron Gilbert a los mandos del proyecto. No me convence demasiado el estilo gráfico, pero lo voy a jugar seguro, vamos. Aún ayer, esta mañana estoy hablando con un colega de pillarnos la previa. Yo estaba esperando a ver si lo anuncian en Game Pass, con un poco de suerte. Pero si la semana que viene lo anuncian en Game Pass, me lo pillo, vamos. Me pillo la pre del tirón. Después, yo creo que el mayor anuncio de todo el evento es el Lies of P. Lies of Pinocchio. Es un Souls-like, rollo, pues eso, como los Dark Souls, pero ambientado en el universo de Pinocho. Se supone que tú eres Pinocho. Un Pinocho muy oscuro. El juego recuerda un mogollón a Bloodborne. Recuerda a Bloodborne. Con esa ambientación steampunk y tal. Tiene pinta de ser juegazo. Y día 1 en Game Pass. Bueno, no dijeron nada. Pero creo que cuando el agua suena... No, cuando el río suena... Después hablamos también del Gotham Knights, que habrá que ver. Lo vamos a jugar seguro, pero ya sabéis que no continúa la saga de Arkham. El que continúa la saga de Arkham es el Suicide Squad Kills de Justice League. Así que a ver qué nos enseña Warner Bros. Con este juego. Y por supuesto el Dune Awakening. Un MMO survival de Dune.
que puede estar muy fino. También sin fecha. Y ya os digo, o sea, está siendo una semana de muchos títulos, bastantes títulos muy interesantes. Y pues eso. Mañana no sé si entraré. Seguramente siga. Es que a ver, a las 2 de la tarde no voy a entrar. Y si van a estar de 2 a 8, yo como mucho puedo entrar a las 8. A ver, puedo entrar a las 7. Pero a las 11 me tengo que ir. O sea que creo que mañana me lo voy a coger libre. De todas formas, en redes, sobre todo en Twitter, porque me es más sencillo compartir, estaré compartiendo todo lo que salga minuto a minuto, ¿no? No creo que veamos nada nuevo e interesante por parte de Xbox o Microsoft. Supongo que veremos trailers y gameplays de juegos ya anunciados. Supongo que veremos algo de Starfield. Supongo que veremos algo de... Pues espero saber algo del Stalker 2, que no sabemos nada de él. Y al ser un estudio ucraniano, creo que pueden estar en problemas. Problemas para sacar el juego, ¿eh? Tampoco nos... Y no sé. Bueno, pues eso. La verdad, esperaba que durase un poco más la gala, pero no tengo nada planeado, así que... ¿Qué hora es? O no son ni las 10. Bueno, pues streaming cortito nos quedó hoy. Lo voy a ir dejando por aquí. Me voy a dedicar a subir los vídeos de YouTube que tengo pendientes. El Expedition ROM creo que no lo voy a subir al final, porque poco lo disfrutamos. Así que subiré hoy el vídeo de ayer y si me da tiempo, este de hoy. Sin mucho más que decir, pues eso, que me sigáis en redes, que estéis al día de cuando hago streamings. Lo suelo anunciar por Twitter. Y eso, seguirme en mi canal de YouTube, seguirme en redes. Ha sido un placer. No sé si sigue Saris por aquí. Muchas gracias por venir casi todos los días. Y pues nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos el viernes con... Sí, el viernes sobre las 7:30, 8 de la tarde para ver la gala del Awesome Indies Showcase, donde veremos pues los indies que nos van a sacar en el futuro. La gala empieza a las 8:30, mañana haremos el stream a las 8. Con suerte. O sea, mañana no, el viernes. El viernes streaming a las 8 con lo de indies. Y después de la gala, pues ya pensamos que hacemos el sábado y el domingo. Porque para la Gamescom no hay nada anunciado. En directo, vamos. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. ¿Cuánta gente somos? Somos poquitos, hoy no hay raid. Y ya estaría. Un último brindis. Nos vemos el viernes. Ha sido un placer como siempre. Adeus.